Coach, what did you see from your team tonight in a 3-2 overtime win against a team fighting for their playoff lives? I think the first 10 minutes I saw that we had jump, we had legs, but we weren't shooting. And when that happens, obviously you give the opponent a chance to come back and shoot at your goalie, and that's what happened for the first 10 minutes. But I think from then on, I think we looked really good in the last part of the first period, built it up even more for the second period, and I thought we were outstanding in the third period. And I think they got their first shot, and it was like 3 minutes left in the period or something like that. Our goal was to give less than 25 shots in regulation, which we did. So that was solid. And on the other side, I think we've done a good job at staying strong mentally. Not scoring the first goal and still winning the game. We've had a few of those lately, and I think our players are looking really good. But I've been saying for a long time now that we're playing very well. And now we're getting some results, and some players are clicking, some chemistries are developing. Some players that we didn't have at the beginning of the year, and some of the players that are matched up with other guys now. And really like the Smith line again tonight. I thought they gave us a lot of momentum and drive, and the last games gave us that and goals. They could have scored again tonight, but PRV certainly fits with those guys, Smitty and Pyatt. And obviously, the Duchesne line is it's pretty impressive. So I think we've in our power plays have been looking good now, really, really good for a while. And I think it's the first time I see that in my life. I think 3 posts on the same power play, and that's where I think our players were very strong mentally. That not to be frustrated by that and stick to what they were doing, because they were playing great. And we finally get that power play goal. It's great. Gaborik, love it. New guy come in and making a difference. So, you get a lot of guys that were important tonight. And Harper, getting the big checks and getting cut, coming back in. Boro being physical, disrupting the opponent. And we've got McCormick here, who's a spark plug, who's also annoying for the opponents. Goalie played well again. So I think it's all around. It's a solid team game. You mentioned the power play, 1 for 4 with several chances, as you mentioned. What have you liked about it that's working of late so well? We just found where the guys fit. Really, it's where Duchesne fits, and him and Hoffman find themselves more and more. Eric in there as completes that triangle up there, and I really like since we put Pajot in front of the net. He's been outstanding at it. I knew he was outstanding at it, but we need him everywhere else. But too bad, at some point when the guy deserves it and he's our best screen, well, then you put him out there. And I think, on the other one, Burrows also. He's been on, I think, the last 3 power play goals because he does such a good job in front of the net screening. Zingo keeps on getting better and better. So I think it's those power plays right now, it's just a matter of chemistry. It's, guys that are finding themselves and over time getting better together. And I think the fractions of seconds that we were wasting before Christmas trying to figure it out, the guys are feel comfortable now. Borvietsko seems to have to fight, answer the bell after delivering a big clean hit, and there never seems to be any instigators called against him. Did you think there should have been one there? Yeah, I'm not gonna say that the refs didn't do a good job tonight. I'm not, but. On that particular, if you're asking my opinion, yeah, I think it was, it's a left side defenseman traveling a long way to challenge our guy, and yeah, I thought there was reason to believe that that could have been called. But hey, this game happens fast, and refs do their best, and I don't think it was a bad ref night at all. Comment est-ce que vous trouvez que votre équipe a été en mesure ce soir d'égaler le niveau d'intensité d'une équipe qui est au milieu d'une course en série? Mais écoute, je pense que ça fait un bon bout de temps. Tout le monde s'attendait à ce qu'on s'écrase, puis qu'on laisse les choses aller, puis ça n'a pas été le cas du tout. Je pense que nos joueurs sont extrêmement professionnels. Les entraînements sont très intenses. Les gars veulent s'améliorer. Les gars veulent avoir des jobs l'année prochaine. Ils veulent faire partie de notre alignement. On veut continuer de s'améliorer comme équipe, de continuer à créer de la chimie, puis des paires de défense, des lignes d'attaquants, des avantages numériques, des désavantages numériques. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons de bien performer. Puis c'est là que je trouve que les joueurs ont été très forts mentalement. On s'en va à Vegas, puis tout le monde dit que c'est pas jouable là-bas parce que les gars sont brûlés parce que ça fait 2 jours
jours que tu es là, puis ils n'ont pas la tête au hockey, puis on était exceptionnels. On a joué des back-to-back très durs, puis ça a été des matchs très serrés. On a gagné des gros matchs contre des grosses équipes, que ce soit à Tampa, en Floride, comme j'ai dit à Vegas, tout ça. Nos joueurs se présentent. Il n'y a pas personne qui va pouvoir dire que, regarde, notre équipe est atroce, qu'on se présente pas, qu'on joue tout croche. C'est pas du tout, au contraire. Je pense que ça fait très longtemps, là, au-dessus de 20 matchs, qu'on joue très bien. Est-ce qu'on a besoin de continuer à avancer? Oui. Est-ce qu'on a besoin de continuer à développer notre profondeur? Oui, ça c'est clair. Là, on a du chemin à faire comme organisation, comme équipe pour se rendre où on veut être. Mais c'est clair qu'en ce moment, c'est certainement pas un problème d'attitude. Il n'y a pas de manque de travail, puis il n'y a pas de manque de discipline. Ces trois choses-là, je pense, qui sont très apparentes. On parlait aussi de la prolongation à 3 contre 3. On dirait que c'est une facette de jeu que votre équipe s'est beaucoup améliorée depuis le début de la saison. Oui. Est-ce qu'il y a des changements qui ont été apportés aussi? On dirait aussi qu'il y a une très belle chimie qui s'installe entre hockey et hockey. Oui, écoute, c'est sûr comme à 5 contre 5, on est très dépendant de notre transition. Alors, puis aussi, on est meilleur pour défendre à 1 contre 1 maintenant. Il y a des joueurs qui vieillissent, il y a des joueurs qui sont meilleurs défensivement. Je pense que dernièrement, Hoffman joue à son meilleur défensivement. Tout le monde voit l'offensive parce que c'est ça qui, c'est encore un gros but à soir, mais je pense que ce que Duchesne a fait en arrivant, pour moi, le plus gros impact, c'est que c'est un gars offensif qui est très intense défensivement. Puis ça se répand sur les autres. Ça a un impact sur les autres. Il joue la game de la bonne façon. Alors, c'est pour ça que c'est un vrai centre numéro 1 qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire avec beaucoup d'intensité puis qui prend ça à cœur. Donc ça a une répercussion sur les autres joueurs autour de lui. Je pense qu'il y en a définitivement une avec Hoffman puis Dzingel parce que les deux sont meilleurs maintenant qu'ils l'étaient il y a 2 semaines encore défensivement. Puis ils savent aussi très bien que s'ils veulent rester ensemble comme ligne, il faut qu'ils soient bons dans les deux sens de la patinoire. Fait que, les joueurs répondent très, très bien à ça. Mais oui, en overtime, nous, on contre un été meilleur. Donc, ça veut dire qu'on crée des revirements, ce qui fait que nous autres, on est très bons en relance quand il y a des revirements. Puis on est capable de capitaliser parce qu'on a des gars qui sont capables de mettre les buts dans le filet. Ouais.